att kunna visa vid ett annat tillfälle för de som har missat. Är det okej? Så, då kör vi Peter. Ordet är ditt. Tackar. Jag ska få fram presentationen här bara. Så, nu syns det kanske. Ja, Peter Fors, IT-chef på Polarbröd, och jag tänkte börja lite grann med att berätta om företaget. Jag tror att många känner till det, men ni har kanske inte hört alla verksamheter vi har. Vi förknippas ju väldigt mycket med... Du tar väldigt mycket från din dator. Ursäkta? Syns bilden så att det... Ja, det syns bra. Bilden syns bra. Ja, vi förknippas ju väldigt mycket med brödverksamhet och det är ju också vår huvudverksamhet. Men det som kanske inte är lika känt är att vi har även energiproduktion. Vi har egna vindkraftverk i Dalarna, 5 stycken, så att vi är självförsörjande på energi. Vi har också en fastighetsverksamhet som heter Polarrenen som kanske inte heller är så jättekänd, men det är efter Norrlandskusten som vi äger ett antal fastigheter. Och totalt är vi ungefär 230 anställda i koncernen. Och vi har då 2 bagerier, Älvsbyn, vårt huvudbageri, det som brann upp under 2020 augusti, och Bredbyn, vårt andra bageri då, och som vi också har vår tunnbrödsproduktion. Ni har säkert sett produkterna Genet tunnbröd. Och totalt producerar vi ungefär 34 000 ton bröd per år, och om man vill sätta det i relation till någonting så kan man tänka sig 9 lastbilar med släp, alltså de här 24 meters varianterna varje dag året om. Det är ungefär vad det motsvarar. Och kort så egentligen då. Och det här företaget är ju familjeägt i generationer, och här ser ni då ägarfamiljen. Längst fram då så har ni 6:e generationen som är precis på väg in i bolaget, Frida Bodin och Emma Borgeryd då, som precis har kommit in i styrelsen i bolaget. Och väldigt mycket av bolaget handlar just om att det är värderingsdrivet, alltså det handlar om någonting mer än att bara tjäna pengar. Och just hållbarhet är en av de väldigt viktiga frågorna. Och om vi börjar med en liten baksving, branden tror jag att ni alla känner till. Den hände ju då i augusti 2020, och här ser ni en bild då någon dag efter branden. Klockan 3 på natten här då under brandsläckningsarbetet och konstaterar räddningstjänsten att det här gick inte att rädda, utan det här blir en totalbrand. Men redan i bilen på väg från Umeå till Älvsbyn så hade ägarna bestämt sig för att nej, men det finns bara inte att lägga ner, utan det här ska vi återuppbygga. Och det ni ser här, det är 2 delar av bageriet som överlevde branden. Dels silohuset som ni ser här då till vänster där vi har mjöl, och här till höger vid den här blå bilen så kylanläggningen. Det är de 2 enda delarna som är kvar då idag av det tidigare Älvsbybageriet. Och om vi då går in på återuppbyggnaden så landar man ju någonstans i ett läge att när Älvsbybageriet brann upp så det var 75% av kapaciteten i företaget borta, och då landar man ju någonstans i existentiella frågor, att kommer man överleva och vad gör vi nu? Så återuppbyggnaden har handlat väldigt mycket om tid. För varje dag vi inte finns i brödhyllan så tappar vi marknadsandelar och position som sen är svår att få tillbaka, framförallt om konsumenter har vant sig vid andra produkter. Så att väldigt tidigt så gick vi ut i Bredbyn och investerade, alltså vårt andra bageri, och dubblade kapaciteten där. Vi inledde också samarbeten med andra producenter. Ni har kanske sett de här produkterna, Polarpolare som fanns i hyllan ett tag, som var snarlika men inte samma som våra egna produkter. Och första spadtaget i Älvsbyn det tog vi då i januari 2021. Och lite grann beroende på hur man räknar, om man räknar från branden eller om man räknar från första spadtaget, så runt 1 år senare här, 29 oktober 2021, så då kom första brödkakan ut ur ugn. Så att det har varit ett väldigt högt fokus just på tid. Och då tänkte jag visa lite grann hur det ser ut idag. Det här är en bild då från februari 2022, och här nere ser ni silohuset, det som överlevde branden, och här borta ser ni kylanläggningen, och allt annat här emellan det är helt nybyggt.
Och ni ser också att det är byggt en linje så här och så ser ni en skywalk som går över här och en annan byggnad. Och den här byggnaden är vårt fryslager där vi lagrar produkterna. Och det vi nu håller på att titta på är att bygga vidare med etapp 2 och den kommer hamna här bredvid så att vi liksom bygger som ett fackverk här efter ut mot det här fryslagret. Och jag tänkte visa ett litet filmklipp hur det ser ut i den här nya linjen etapp 1. Ska vi se om vi får det att funka. Så. Och då ser ni först här kavling, hur degen kavlas ut steg för steg så att den blir tunnare och tunnare. Sen switchar det väldigt snabbt förbi, men det är en sorts roterande stans som stansar ut de här brödkakorna som gräddas. Och sen så går de in då i en spiral där de svalnar av. Och sen vidare till frysning där de chockfryses då. Och vidare till paketering där de hamnar i de här tuberna som ni har sett i hyllan. Och sen på kartonger där de sen då staplas på pallar. Och som ni ser så är den här processen väldigt automatisk. Det är precis som Mikael Nilsson var inne på, en processindustri. Det är liksom inget manuellt kavlande eller andra sådana manuella processer. Men det ni kanske också noterar var att det var en del personer som stod efter linjen och övervakade. Och ni såg kanske om ni var observant att det fanns såna här touchdisplayer, HMI som de kallas, som man knappar på för att justera linjen. Och det är någonstans här vi ser den stora teknikutvecklingen framåt om vi tittar på produktionen. Det här med att kunna automatisera styrning och övervakning så att man har kameror och andra system som styr produktionen. Så att det är någonstans här vi är då, att nu när vi har återuppbyggt etapp 1 där vi har fokuserat på tid, vart är då nästa steg? Hur ska vi tänka nu? Branden var ju en katastrof och någonstans när 75% är borta då börjar man ju tänka att okej, nu när jag ska återuppbygga, vad är det då exakt vi ska återuppbygga? Det är ju den första frågan man behöver ställa sig. Och sen bör man fråga sig hur ska man bygga det här? För en av de uppsidor som finns det är ju att nu har man ett blankt papper så det finns möjlighet att tänka om och göra på nya sätt. Och om man då börjar med vad man vill bygga till så har vi 2 djärva mål som vi har tagit fram i vår strategi. Och det ena målet det säger att 2032 då kommer 50% att vara intäkter från saker vi inte gör idag. Och notera att det står saker vi inte gör idag, det står inte produkter vi inte gör idag. Det innebär att det kan vara helt nya grejer, det kan vara tjänster eller affärsmodeller som är något helt annat än butikshyllan. Det kan vara vad som helst som är 50% nytt. Och ni ser också vårt andra stora mål som är att 2032 ska vår verksamhet vara 100% cirkulär. Och då tittar vi på emballage. Vi vill att våra förpackningar ska gå att återanvända så att man inte bara bränner upp dem som man gör idag. Vi vill också att energi ska återanvändas så att vi till exempel inte släpper ut värme genom skorstenarna utan vi vill att den ska kunna återanvändas i verksamheten. Och vi tittar också på spill, både brödspill och degspill, att det ska gå att återanvända till exempel som bas för svampproteiner eller etanolframställning eller annat sånt. Utöver det här så har vi hållbarhetsmål också då sedan tidigare där vi tittar på transporter, råvaror och så vidare. Och hur då har vi tänkt gå tillväga för det här? Då har vi startat upp 5 olika delprojekt som siktar mot det här. Det första är framtidens erbjudande där vi tittar då på vad vill våra konsumenter ha. Det är någonstans det som är basen för affären, att jobba utifrån och in. Och här behöver vi bilda oss insikter om vilka trender sker i omvärlden. Nu har vi byggt en etapp 1-linje, men etapp 2, ska det vara en precis likadan linje eller ska man kunna baka helt andra produkter på den? Det är ju den informationen vi behöver skaffa oss och ta fram hypoteser om vilka erbjudanden som skulle kunna vara intressanta och testa dem. Bygg och anläggning, det handlar ju då om själva fabriken, byggnaden som behövs för att kunna producera sakerna.
organisation och kompetens. Om vi tänker oss att vi ska gå mot det här mer automatiserade bageriet där man kanske någonstans i en drömvärld skulle kunna baka hemifrån. Egentligen att du har bageriet i mobilen. Då kommer det krävas förmodligen helt andra kompetenser där man jobbar med analys av data. Vi har en helt annan nivå då på tekniken i produktionen som kommer kräva då andra kompetenser. Och process och maskin, det är ju själva maskinen då som vi använder i produktionen. Och sen slutligen IT, OT och digitalisering som egentligen spänner genom alla de här delprojekten. Allting egentligen från att kunna få in trenddata, vad som händer i omvärlden, till att använda processdata, alltså kameror, data från maskinerna och så vidare och kunna göra analyser på det och automatisera så mycket som går. Och tittar vi då på målsättningarna kring det här, kring delprojektet IT, OT och digitalisering, då vill vi kunna följa hela kundresan för att kunna ge bästa upplevelser. Någonstans idealt vill vi ju kunna identifiera de här situationerna där man äter polarbröd. Är det till exempel den här timmen när man som förälder kommer hem från jobbet och barnen kommer hem men middagen är inte riktigt färdig än? Är det liksom det behovet vi ska lösa genom någon form av smart produkt? Det kanske är ett bröd eller så kanske är en brödmåltid av något slag. Apropå det här med 50% nytt. Det är liksom helt nya saker. Vilka saker är vi behöver lösa? Kunna följa trender och förstå konsumentens behov. Och vi vill kunna sammankoppla hela den här värdekedjan från trender och behov genom produktutveckling och produktion till leverans och polarbröd moment där du då konsumerar den här produkten, till exempel ute i skogen eller vad det kan vara. Och allt däremellan. Vi vill också kunna möjliggöra övervakning och styrning av hela produktionslinjen. Som vi var inne på egentligen, baka hemifrån om det är möjligt. Vi vill visualisera data för rätt person på bästa sätt vid rätt tidpunkt så att man kan fatta rätt beslut. Och optimera produktionsprocessen automatiskt. Om vi är inne på det här med att vi har kameror som till exempel kollar hur mycket, om brödet är under eller övergräddat. Ja, då skapar ju det någon form av analysmodell som sen i ett senare steg går att använda för att automatiskt justera till exempel ugnstemperaturen. Det är ju dit vi vill komma. Och då sammanfattar man det här så det handlar väldigt mycket om att bli mer datadrivna. Jobba med data hela vägen från omvärldstrender till produktionen. Så att det är egentligen kort så var vi står just nu i resan och vad det här projektet kopplar in. Så att ja, frågor. Tack Peter. Ska vi ta någon fråga direkt här innan vi lyssnar på State of the Art? Åsa Eriksson här. Jag har en fråga. Yes. Ni pratar väldigt mycket om modern fabrik, process, IT och digitalisering och organisation och kompetens. Men var kommer cybersäkerhet och informationssäkerhet in i bilden? Den är ju en del i så fall av IT, OT och digitalisering. Vi har inte identifierat den specifikt som ett projekt men det ingår där. Vi tittar ju mycket på de delarna. Och det är ju någonting som hela tiden, ja, det är en väldigt het fråga om man säger så. Ja, speciellt när man pratar baka hemifrån också. Det blir en helt annan hotbild. Exakt. Mm. Som av en händelse så har vi ju en grupp som tittar på informationssäkerhet också. Så det skulle vara spännande att prata mer med dig. Yes, men jag kan gärna ta dina kontaktuppgifter för vi tittar just på sådana frågor. Vi håller på att göra en analys. Vi har tagit in ett företag som hjälper oss med det. Men vi kan gärna titta på det. Mm. Tack Åsa. Någon till fråga här? Uday? Yes. Hej Peter, tack. Jag har en fråga angående här. Du hade ett overhead här. IT-OT convergence. And, när du pratar här IT-OT convergence, kan du bygga på lite grann? Vad gör ni med det? Precis, där vi står just nu så har vi historiskt egentligen sett det som två separata öar. IT har varit en del och OT har varit en annan del. Så att det vi tittar på just nu är infrastrukturen med switchar, brandväggar och sånt där. Att hur ska vi koppla ihop det här för att få datan att kunna flöda? Alltså,
Problemet med OT-miljön har varit väldigt mycket att man har sett det som att den ska inte ha någon kontakt med internet. Det ska liksom vara en helt isolerad ö. Men då blir det också svårt att kunna få ut data därifrån. Så att hur kan man göra det på ett säkert sätt? Det är där vi står just nu. Kopplar ni era ERP med OT? Därför du ska ju styra maskinen. Så IT är ERP och sånt här. Så frågar sig vilka utmaningar ni upplever med IT-OT convergence? Jag skulle säga att hitta en best practice, att går att göra på hur bör man göra där. För vi upplever att det finns flera olika sätt. Du har den traditionella ISA 95 om du känner till den här. Ja, jag känner mycket. Yes. Jag känner era bolag också. Jag har varit några gånger till Kjell och Margareta, Elisabeth och Karimson. Så jag har varit där, inte nya, gamla fabrikerna var där många gånger. Yes. Men det är fantastiskt det ser ut. Men jag har en följdfråga här. Predictive underhåll. Gör ni något health management, prognostics? Ser ni något indikatorer? Och vilka kunder som väntar och vad ser tillstånd på produktionssystemet? Hur kan vi mäta förlänga eller återstående livs eller arbetstid eller operationell tid och sånt? Gör ni sånt? I dagsläget väldigt begränsat. I och med att du känner till bageriet så vet du ungefär hur det har sett ut historiskt. Och vi har ju ett ERP-system, men produktionsplaneringen därifrån den sker på papper. Så att det är väldigt mycket kvar att utveckla. Jag känner inte nya fabriken, jag känner bara gamla. Jag har aldrig varit där nya. Inte yes. Men det ser fortfarande ut så. Det där vi har en jättestor utmaning att egentligen bygga de systemen, att man får in någon sorts order och prognos i ERP-systemet som sen ska generera en produktionsplanering till ett MES-system som sen ska ut i maskinerna, och det är det där vi håller på att bygga upp idag. Vi håller egentligen på med arkitekturen att titta på hur ska det här byggas, men vi är ganska långt ifrån att ha det färdigt. Vi jobbar med järnvägssidan på Malmbanan, vilka båten som väntar och hur ser tillstånd på tåget och spåret och sånt. Ja. Yes. Och dit vill vi också komma, men vi har, i dagsläget har vi egentligen bara manuellt underhåll där vi lagar när det har gått sönder. Vi vill ju få det att bli prediktivt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Uday, det blir bra att ni förser SI med bättre mackor. Det ser jag fram emot också. Åsa, skulle du säga något eller? Jag tycker ju mer jag lyssnar på dig så hör jag att ni har många saker ni kan sälja som handlar mer om kunskap. Yes. Så det funderar jag på om ni tittar bara på saker, fysiska saker, eller funderar ni på vidareutveckla era och sälja kunskap också? Kunnande i process. Ja, det finns de tankarna. Vi har ett projekt med SLU, alltså vad heter Lantbruksuniversitetet, och ett företag som heter Projektet i Umeå och Vinnova, där vi tittar på en speciell kamerateknik som heter NIR eller Near Infrared. Och vi har förstått att det finns sådana experiment gjorda, men det är ändå ett relativt nytt område. Och där tittar vi på att kan man sätta in en sån kamera som tittar på degen, att vad har vi för glutenstruktur och så vidare. Och man på ett sådant sätt kan förutsäga hur resultatet kommer att bli. Idag fungerar det ganska manuellt. Alltså, de som jobbar med degberedningen har en erfarenhet att de vet att degen ska kännas på ett visst sätt och är liksom rätt parametrar. Men kan man komma bort från det här hantverksgrejen till att ha en mer systematisk kamera som kan detektera det här, då tror vi att vi får högre och jämnare kvalitet och man kan liksom börja göra en analysmodell av det. Och den typen av kunskap skulle man ju kunna omsätta i en affärsmodell. Om det var det du var inne på. Nej, det är lite det här från tyst hantverkskunskap till AI till exempel. Och det är ju en jättesvår process. Så det är spännande att lyssna på det. Yes. Tack ska du ha. Tack själv. Tack Åsa och tack Peter, det där låter spännande. Det är liksom internet of senses. Du är halvvägs på vägen dit va? Vi har inte löst alla grejer som människorna har utrustad med, smaktjänster och så vidare. Jättebra start. Med det tycker jag att vi lämnar ord och bild till Ahmed som kan berätta lite grann om vad säger state of the art inom det här området för att kunna hjälpa Polarbröd på sin resa här. Så varsågod Ahmed. Thank you, Mikael. Hello, everyone. Share first. You see my screen now? Yes. Yes. Okay.
Okay, great. So in the next minutes, I'll speak about AI and decision making, and I'll try to make it quick so that we have time also to discuss any points that you have in mind. So the key pointer of that talk is historically poor decisions have, as we know, resulted in many problems and downfall of ideas, managers, and organizations as well. So decision makers continuously try to understand how to make quality decisions, whereas making decisions is really a complex process that entails different disciplines and backgrounds, economics, psychology, and recently also technology as well. And also more recently, AI algorithms have been used extensively towards making a decision. So these are the key pointers here: the importance of making decisions, the difficulty to make quality decisions, and how is it going to be the relationship between AI and decision making. So this is what I will take you in a quick tour at now. Okay, so to follow this talk, I mean, we need to understand the anatomy, what I call the anatomy of decision making. And then we need to distinguish here between classical decision making theory and or practices and the contemporary decision making theory. Classical, that is like 10 years ago, it was known still as that we have three elements of decision making. So these are the person who makes the decision. So this is a manager, yeah, or someone with competency to make decisions. And then we have the decision itself, the choice that we make, and then the process that we follow to make a decision, which I'll explain about later on. Yeah. And then recently we have lived with those three elements for quite a while, I think. And then recently we have the notion of big data. We live in the data era so that we have more data, which we cannot ignore while making decisions. And then we also have AI algorithms that work on top of the data. So now the idea looks like the following: the decision-making practice, the decision-making theory as well, is shifting from a classical approach to what is called as contemporary approach. And the difference, as you can see simply on that slide, are those two elements. So we will see how those interplay and work together, what advantages do they bring and what challenges do they impose as well. So put in very simple term, what is decision making? So this is where you make a choice. And research is telling us that everybody, manager or non-manager, we make plenty of decisions every day. And even on food alone, an interesting research at MIT revealed that we make more than 200 decisions related to food only per day. And then other researchers and reports mention that we make like thousands of decisions per day. So the idea here is not about the number, how much the number is. The bottom line is that we make several decisions in our day-to-day life, personal and professional. So the bottom line here is like we make decisions where we have alternatives, and then we make a choice amongst the alternatives. Yeah, but then to make the decision to choose amongst the alternatives, we follow process. Also, research is telling us like we humans follow process to make decisions. There is plenty of research here about this. What is the process that we follow most of the time? So I'm not gonna take you into that debate, but here, this is a simplified way of looking at the process to make decisions. We first look at the intelligence phase on the left, and the intelligence means that we collect data. Yeah, so this was prior to the big data era. So here data is like limited and short version of the big data, if you wish to say. And then we think about alternatives. So here we design alternatives and also criteria to select one of them. And the last phase is actually the decision phase, which is called the choice. Those three phases, that's why I have put them in a different color, have been the subject of many research, including the seminal work of Herbert Simon, who later on won the Nobel Prize on his work in economics, including decision theory. And then later on, another phase was added related to the implementation, because it's really not at all helpful to think about the choice and that's it. We can't end up here at the choice. We need also to make sure that we have implemented what we have chosen, because there is always a delta gap between
thinking about a decision or making a decision, putting a decision on paper and implementing it. Sometimes the implementation is something different. Sometimes implementation needs monitoring so that to make sure that we're not deviating from what we have chosen. So this is the process to follow. And then a key concept here in decision making is related to bounded, so-called bounded rationality. Once again, back to Herbert Simon. So they came up with this idea of bounded rationality. What is bounded rationality? That we make decisions while we are bounded by what we know, by our feelings, by our cognitive bias as well. So this is where optimization is out of reach, simply. Whereas others say we could be in a situation where we are unbounded in our rationality, but that's probably a theoretical concept more than a practical one. So because here in unbounded rationality assumes that we know everything, we know the consequences of everything, and we don't have short in time, we don't have bias. So probably this is not a human, and that has to do with the next part that I will talk about here. So for humans, we make decisions where we are bounded by our rationality, and here unbounded rationality, probably this is not for humans. We need machines here. So that this is the point. So let's take an example, a very simple example that occur in many businesses. Think about market segmentation, and market segmentation is something that happens to many businesses. So if we have a marketing manager here, in the beginning, I said that the anatomy of decision making includes the 3 parts. So those are the decision, the process, and the decision maker. Let's think that we have now a marketing manager that wants to segment their customers into 3 segments. So here the decision maker is the marketing manager, and then the process followed is gut, intuition, experience. And then here the decision is to classify those customers that they have into 3 segments. So this used to be the case, and in many occasions it worked successfully, but nowadays it's getting much more complex. Yeah, why? Because here, I mean, you have to think about the time, the speed, the accuracy, the cognitive bias in the process. So we need to think about an alternative way, a contemporary way of doing or making that decision. And here comes the contemporary decision making. In the beginning, as I said, there are 2 elements that have been added to making decisions here, where we added AI, algorithms, and big data. So it's still, again, the same example of segments, but here the decision maker could be nowadays the marketing manager or an AI robot or a blend of both, as I will also explain this later on. And then the decision here, probably 5 segments. Why? Because we have evidence from the data that they cannot be 3. So then here the process includes collaboration between humans and machines in the form of algorithms or bots. And the algorithms that we have used here is an unsupervised learning model. Let's say it's the k-means algorithm. Actually, as a matter of fact, this algorithm is exactly used for this purpose of segmenting customers. So now it's the same decision here, but the context at which we make that decision now is changing by adding further 2 elements to the decision-making theory here, which once again are the data and the algorithm. Yeah. So now we used to make decisions. When I say we here, I refer to humans. We used to make decisions in the past without the aid of AI or machines, but now we have them, and they have penetrated actually the way we make decisions at organizational and societal levels as well. So this has resulted in what is known currently as the decision-making styles. And let's look at those 4 styles. So the first style here is called decision-making 1.0 in literature. And this is where we go like business as usual. So here we still have the human decision maker is making decisions. So here we ignore the data. So this is as if in the segmentation example. So it's still the same person following the same process and making the same type of decisions, regardless of what the data says and regardless of the existence of algorithms that could have helped and give us evidence. And it is still in use in many organizations, actually. The research is telling us. We also have another style. This is called decision-making 2.0, as you can see.
So here we acknowledge the existence of big data. So we know that there exists big data, but we really cannot afford or do not have probably the infrastructure, we do not have the knowledge, we do not have maybe the time, we do not have the will probably to do that. So we only summarize it at a very surface level knowledge and submit that summary to the human decision maker to make decisions. So here we kind of acknowledge big data, but not really the way we should in style 2.0. And that's why here some like to call it light AI here. And then third one has another term as well, which is decision making 3.0 or human outside the loop. So here what you can see, and this is happening, by the way, in many businesses and actually in some governments as well, including in Sweden. So here we have big data, we run on top of big data AI algorithms, and then they make decisions. So what is interesting here, probably not to some people, is we don't have human in the loop. So there is no human decision maker. It's the AI algorithm that makes the decisions. So that's why people tend to call that human outside the loop type of decision making style. Then we have decision making 4.0. So this is promising, but challenging, as I will explain. So here we have big data. Probably here we have all the elements that need to exist. So we have big data, we acknowledge that we have big data, and then we run AI algorithms on top of big data, and we try to reduce the output of these algorithms to make it like easy to use by decision makers. And decision makers here are still humans, not bots, and they use other sources as well. It's like their own experience and judgment to reach a decision. So this is known as either decision making 4.0, also some people call it the human in the loop, or recently also collaborative rationality. So instead of what I introduced shortly before, the bounded rationality, here we have collaborative rationality. So where humans collaborate with machines to make decisions. So as I said, this looks promising. We acknowledge all elements of the decision-making theory. So everybody should be happy in that regard. But nevertheless, this solution, as much as it has brought benefits, it also brought challenges. So a very, very quick list of examples here on the challenges is accountability. So what happens if there is something wrong? Who is held accountable? Is it the human decision maker? Is it the organization, the algorithm, maybe the testers, the data scientists, those who developed the algorithm, those who used it, those who took output of those algorithms towards making decisions? So accountability is an issue. And of course, it's a much more important issue if you look at decision making 3.0, where it's only machines that make decisions. Explainability is another challenge, where some of the AI algorithms are very sophisticated. So when you get these algorithms to run on top of big data, and then we have an output, that output is not usually ready for human consumption. So people, usually decision makers, cannot really digest it easily. So explainability becomes an issue, or prohibiting some decision makers from using that output. And then bias. And remember that AI algorithms run on top of data, and that data was used to train the algorithms. So, and the issue of bias here is related to the selection of the data, which was used to train the algorithm. Algorithmic aversion. So here some managers and decision makers prefer not to use the output because of a combination of those pre-mentioned challenges. In agreement resolution, this has also been the case in some use of AI to make decisions in justice, in courts, and also in healthcare. What happens if we have now the algorithm is saying, yes, give that treatment, and then the human decision maker, the doctor, says, no, that patient should not get that treatment. So how do we resolve this in agreement between the two? And then what I put here on a different color, as you can see, the future is different from the past. And here we have a debate, or can say an argument in the literature here, is like, yeah, AI algorithms are based on data. Yeah, if there is no data, there is no AI. And then if it is based on data, and the data is historical, and the future is different from the past, how can we live with those recommendations driven by the AI algorithm? So this is actually a challenge that we need to address. So these are some of the challenges that we need to address
while bringing AI to decision making. So here I'll give some use case examples. So AI, the algorithms have been used in healthcare, as I said. They have also been used in courts by judges to make verdicts. And then they are fast. They are faster definitely than we are. And then they are less emotional than we are. But sometimes we need those emotions actually to read others' emotions as well in some decisions. Where AI has been used in decision making at certain contexts, here I give some in marketing. So market segmentation, the example that I was mentioning in the beginning, in campaign management as well. So in medical diagnosis, reading also X-rays and scans faster and comprehensively as well, taking many factors into account, which otherwise would have taken substantially much more time from doctors to do. Sentiment analysis, so read massive number of tweets and comments and products reviews and give you the overall sentiment, something which we humans only could take ages to do, if at all a viable option to pursue. Recommender systems, so they have started in retail but now are used in different contexts. So this is where there is an algorithm that is understanding our profile as a user or a customer and then making recommendations based on those behavioral profiles. Then also used in HR, so in employee performance. So instead of like running this performance periodically, 6 to 12 months, you can run it at your own time. Once again, here referring to the speed and comprehensiveness and the ability to analyze big data easily by the algorithms. And the automobile industry as well, the sensors and also equipping the vehicle with the ability to make decisions on the road as well. Okay, so here we move to what if we wanted to, there is an organization that wants to start their data-driven journey, like what Peter was ending his presentation with, like if you wanted to be more data-driven. So here, what we recommend, we at LTU, we do research on data-driven decision-making. Then we have studied this phenomena, and then we came up as part of our research here with the so-called the maturity index. Yeah, what do we want here to actually measure its readiness? So we wanted to measure the readiness if there is an organization. This is a link, by the way, to paper that includes further details about that research that we conduct. So here we look at the readiness of the decision maker in the organization, which could be not ready, almost ready, or already, yeah, in a good maturity stage. So that will apply to the 5 elements, as I explained in the beginning of decision-making theory. So these are the person making the decision, the process that is followed, the decision itself, the use of big data, and the use of AI. So we need to assess their readiness. Yeah. So here, how do we assess the readiness? So we have developed an instrument that we use to ask and interview decision makers, as I wrote here, and also collect data about the systems, the people, the technology that exists in this organization, and then come to say, yes, this is the readiness of those elements, so that you're ready to start, probably you're not ready to start, and if not, what exactly are the areas that you need to develop. So I'm not going to read this, of course, yeah, but at least you now see we have some sort of here like reference model. So when the readiness is revealing that this function or an organization, a department probably is not ready, so we look at why not ready. We look at all the 5 elements of making the decision. Maybe there is no process, maybe there is lack of awareness, and maybe here no clear understanding to the type of decisions and linking the decision to the problem and so forth. And then maturity of big data and their technology and the team that is taking care of big data, whether there is internal, external data and so forth. And the use of algorithms and the platform to use that, the technology, once again, the people and the integration with the functional areas in the organization. Likewise here, we could end up knowing that, yeah, it's almost ready. So, but there are areas that needs enhancement.
once again, there is link here. There are details that could give you some pointers to think about. So maybe process overruns, process is not consistent, there is one, but it's not used all the time, and so forth. So known parts of the decision, but some others are not known. Maybe there is a problem with the decision culture, the culture is violated, and there are competing cultures in the decision making. Yeah, the big data, it's not really comprehensive, maybe sometimes used, sometimes not. Problem with the technology, problem with the size, problem with the performance, the security, and many issues. And likewise here on AI algorithms. So that's almost ready. And then we have the ready. So this is like a heavenly scenario that we have not come across yet. So this is where all the 5 elements of the contemporary decision-making theory are ready. So when it comes to the people making the decision, the process exists, consistent, in use, documented. Decision is also in use. Link exists between the decision and the problem. Corporate culture is up and running and consistent and not conflicting. Big data platform exists, and then there is access to external and internal data, sufficient resources, and same for the AI algorithm here. The right algorithms are used to address the right problem. And all the challenges here that I mentioned are addressed when it comes to the explainability, accountability, and so forth. So this maturity index will help those who kind of think, are we ready to start this journey or not? So I do recommend this as a start. Yeah, so here I give a quick reflection on some of our and my personal experience with conducting these activities with different companies in Sweden and abroad as well. So what I have seen is relatively high maturity of the process, decision maker, and the decision. So if you remember what I mentioned about the elements of the decision making process, usually companies are doing well when it comes to the classical elements of decision making. Yeah, visible low maturity when it comes to data and analytics. Yeah, and more interestingly here, and this has happened in several projects as well, focus more on analytics algorithms, more than the focus on the data. Where actually, I mean, this is known to researchers and practitioners in the field. If there is no data, there is no AI. But it's like there is a rush to the use of algorithms before you make sure that you have the right data and the data is in the right format and so forth. There is the resource scarcity, which was compensated by non-qualified people assigned to AI and big data roles. And this has resulted in delays, in setbacks, and that scenario I have seen in several occasions, actually. Yeah. Unclear big data and AI strategy, or lack of. So it's really important to have a strategy, as I will get to revisit this point in what I recommend, actually. Market push towards the use of the term digitalization, but sometimes the term is branded, is used, is magnified, but what it means exactly is probably something not clear. Yeah. What I would recommend, a quick here tips based also on project experience here, is the need for an AI strategy, and on which it should be explained clearly when not to use AI, but also when not to use AI as well. And then there should be a statement and should be position about the challenges that are brought up to the surface when you introduce AI to making decisions, so that I explained some of them earlier on. And the need to have appropriate resources. Here, when I speak about resources, I speak about human and technology as well. It's not possible without both. And sometimes, once again, there is like push to go on with an AI project, even if there is insufficient resources or not ready form of resources. The revisit of the data architecture. So this also has been noticed in a couple of projects, like, once again, people are rushing towards the AI algorithms, towards analytics of data, and then, oops, yeah, we don't have the right data architecture. By data architecture here, quickly, I mean the right infrastructure to get the data. So there is plenty of data out there. So nowadays, we're not in short, anybody
individuals and organizations of data, but we are in short of maybe knowing what we can do with this data and which data do we explore and why. So how do we explore the data and how do we manage that exploration? How do we govern this is actually what I recommend doing before going further in that analytics journey. Cloud computing, low code, no code, outsourcing are legitimate solutions. Sometimes it takes time for businesses to realize that, but they are really helping out. For example, with low code or no code platforms, they do help to address and combat the effect of the problem of lack of resources or inexpensive resources. So this is actually a very good solution to use outsourcing as well. But once again, you cannot do that unless you have the proper strategy in place. What I would like to wrap up with is this statement. So there is a lot of concern about AI making decisions for human beings, but it is always a human being who has made a decision to use AI to make decisions for us. So AI does not make decisions. We make decisions to use AI. And that is actually the problem, especially if what I mentioned about this strategy and when not to use, when to use is not clear in place. So that is all from my side, and I wish to get as much as possible of feedback from you. Thank you for listening. Tack, Ahmed. Ser ut som Niklas kanske vill fråga något. Han slog på kameran. Yes. Yeah, I have a question. I mean, thank you for a very nice presentation, by the way. It's I think the topic is very interesting. I'm thinking that there are also decisions made in the AI part. So there's a human decision maker designing the AI as well, right? And that person, yes. Yeah, and that person is bounded, I guess, in the decision making about that AI. Do you see that an AI developer, for example, needs to have domain knowledge in the area of the decision making that he's developing? Do you see what I mean? So if we are doing a market segmentation, for example, do you think that the machine learning developer needs to know marketing in order to make the right decisions? Do you see that someone who's just knowledgeable in the algorithms would be able to help out and build that? Yeah, 5 years ago, I would have said, yes, it's one person job and that would be piece of cake process. But nowadays it is not. So nowadays we started with like the data scientist, and that was like, as Harvard Business Review tagged it, the sexiest job of the 21st century, but this has changed. So nowadays you have the data scientist, you have the machine learning developer, and then you have the data engineer, you have ground knowledge, which this is about your question, I suppose. And this has become a team sport more than an individual person. So when you ask the domain expertise should be owned by the machine learning developer, I would today say, no, it's not a must. But we need to have the domain expertise in the team, assuming that this is going to be a team exercise. But if it is an individual exercise, that would actually cause some problems somewhere else, because then you need a hero. I mean, you need someone who knows machine learning, who knows programming, who knows statistics and mathematics and domain expertise and project management. Yeah, those people, we're not producing them anymore. Yeah. But so in your experience or from what you see, it's enough to have the domain expertise inside the team, not necessarily by the people developing the algorithms. Yeah, but then when that happens, also you need to make sure that there is a coherent and efficient process, that it's not like dominated by one person. So and that is why this is a big issue. If you don't have a clear process and you're not following a coherent integrated process, then maybe there is a power imbalance. So technical people will like dominate the project, and this is also one other concern of managing the process. So it's like managing the team also requires a robust process. Thank you. Tack Niklas, intressanta frågor.
En liten reflektion medan ni andra funderar på nästa fråga här. Jag ser liksom erfarenheter från pågående AI-projekt och vi har 11 stycken delprojekt igång som vi har valt då i dialog med under en lång tid med de här. Och just att vi försöker identifiera viljan att företaget att kliva in i det här, kunskapen, att man har tillräcklig kunskap om området och sen förmågan, resurserna. Det kan ju handla om tid, pengar, budget, liksom tillräckligt många människor som kan det här på företaget för att man kunna landa det här rätt. Och flera av de här delprojekten handlar om bildanalys, precis som Peter var inne på. Att tolka en bild, stillbild eller rörlig bild och ta beslut i realtid. Det är väldigt förekommande scenarion. Sen det här med AI-strategi som du sa, Ahmed. Det är ju också intressant. Vi har ju vid flera tillfällen kommit långt i diskussionerna med att starta upp ett delprojekt med AI-innehåll. Men det har inte blivit något. Och det beror på att man har överskattat det här med data. Mängden, kvaliteten eller att någon annan äger det helt enkelt. Det ska man inte underskatta för att kunna kliva in i det här nya teknikområdet. Vi har stött på det vid några tillfällen och inte kommit vidare på just av de här sakerna. Så en AI-strategi håller jag helt med är viktig start som en liten reflektion. Jag hoppas du Peter har fått en bra guideline här för att börja med att fylla ditt vita papper också här så att säga med att få råd och då därifrån vara med. Så gärna några fler frågor ni som lyssnar. Vi har en liten stund kvar. Åsa. Always curious. Hi, I'm Ahmed. Hello, Åsa. It sounds like I'm unimpressed, but actually, you know, the DNA of a researcher is doubt. So when you have hit a certain age, you have seen different things coming and going. And I was start to think about during the 80s, 90s, we talked about expert systems, decision support systems. And why should we be so happy about AI? Isn't it the same thing, but new wrapping? Yeah, so actually there are differences. So one of the differences is the volume of data. In the 80s and 90s, we did not have such huge volume of data. We did not have actually neither the volume nor the technology to manage these data. So that's one big difference. And the second big difference, I would say, is where do you get in expert systems, if you remember, if I also remember correctly, so you get the expertise into the expert system from experts. And also we ran into problems, by the way, by who is an expert. But then the notion of AI here is that you can get expertise without an expert. So you run algorithms on top of the data to extract that expert knowledge and feed it into an AI system. So those are actually two big differences between the scenario that we have today and what we had in the 80s and 90s, I think. But it's okay not to be impressed, by the way. You know, I am impressed. Yeah. I was just curious. Thank you. My pleasure. Härligt. Någon till fråga? Vi har hela 4 minuter kvar av lunchen. Jonna Hillbom, Blom till och med. Yes, thank you. So thank you for a good run through the presentation. But I was just thinking about how you problematize how businesses run towards AI projects today, but we still see that a lot of small and medium-sized businesses doesn't really keep up and doesn't really come to term with actually starting working with AI. And you give the tip that they should start with an AI strategy. But if you come as a middle manager, as an example, how would you try to maybe get the management on top to actually set an AI strategy before trying to go into the data and what kind of data you could use for an AI project? I'm not sure I got that correctly, but correct me if I didn't. If the question is about getting the management on board, right? Yes, and the maybe management more buy-in.
Yeah, and maybe not trying to problematize the fact that people run towards having like AI projects. Yeah, the problem that I have seen with different companies, by the way, that applies to SMEs and large enterprises as well. Without a strategy, you're like hitting the wall. I mean, people are moving, and then lack of a strategy hinders like the criteria to evaluate projects and selecting the right projects as well. So a strategy is necessary here. And also an assessment is important, I would say, because running without assessment as well gives the impression like, yeah, that will be piece of cake project. We have people that can help us with this, but then, oops, there are many areas that needed readiness prior to the projects. I'm not sure if that address the question, or please rephrase if not. Yes, it does. But going back to the part that you took from the beginning there, how can you get the management on board to actually do an AI strategy or an assessment from the first time? So that is a $1 million question, I think. Because if the management is not convinced, I mean, what can you do? Pretty much nothing, maybe. So it is difficult if you're not getting their buy-in. How can I get their buy-in? Probably motivation could be what others are doing, what competitors are doing, what the society is running towards. And if all of these does not help, I mean, then there is a huge problem with this type of management. By the way, I also would like to add something interesting, actually. Some statistics are saying the success of SMEs in AI projects far exceed the success of large enterprises. So it's not the large enterprise that wins, by the way, in that race, till now, at least. Interesting. Thank you, Ahmed, and thank you, Jonna. Klockan är 12:30. Vi hinner en kort, snabb sista fråga. Om inte så ska vi se om någon dyker upp här. Nej. Om inte så vill jag tacka för den här timmen. Niklas, vill du säga något? I can ask if we have 1 minute. What do you see about validation of a model? So once you have developed a decision-making model, how do you know? Because decisions are complex. How do you trust the model instead? Yeah, that's an excellent question, actually. Evaluation of decisions is really a very complex process. Actually, we have a PhD student now studying how to evaluate decisions. So you need, the bottom line here is you need to have your metrics, and the metrics should not only or should not solely be AI metrics. You can't evaluate decisions based on, for example, accuracy only. I'll give you a very quick and funny example. If I'm hired by, for example, the Nobel Prize winning board to give an estimate on who is going to get the Nobel Prize maybe in chemistry next year. If I have done nothing and I said to 100,000 nominees, no. How about my accuracy on this? Do you know how accurate I would be? 5 nines. It's 99.999% accuracy. So you can't rely solely on AI metrics to evaluate quality decisions. That's the bottom line. Thank you, Ahmed. That was the final decision, final advice, Niklas. So think about that. Okay, end of the 1 hour show here. Thanks a lot for listening. Thank you to the speakers and especially Ahmed and Peter. Hope we can continue do this in our next webinar. I also would like to announce that January 26th next year, we have an AI day, so to say. We summarize the 18 project, all the sub-projects, but also the rest of the projects that we do here at LTU. We try to summarize and give you a show about what we do in the AI machine learning area, a full day in Vetenskapen. So make a mark in your calendar and see you there. So by that, thank you all and see you again. Bye. Bye-bye. Bye.